من وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي دستور يا سيدي مدد مدد يا شاه مردان سيدي ورداك مطلوبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Keep your hearts in love and in connection with your Pir Murshid. If you don't have a Pir Murshid, then keep your heart in connection with the Ghaus al-Azam, or keep the image of the Gumbad-e-Khazra, the green dome of the Prophet ﷺ, in your vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah, 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 Allah,
Laysa al-hadi illa hu, 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 hu,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد مختلف المروان وتقبل السران وقرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روح وارواح اهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى على آل رسول الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Last week we read 4 chapters of the Mawlid al-Barzanji in English, narrating the story of the Prophet ﷺ's birth. And we stood up and Salatu Salam at the point of his birth.
we will now continue and read the rest of the story. And in between the chapters, inshallah, we will, whoever wants to read the Naat, please come forward. I have trouble finding you guys afterwards. So, inshallah, the Prophet ﷺ was born with his hands placed on the ground and his head raised to the high heavens, showing his status as a master and his lofty rank, as well as indicating his elevated station above the rest of the creation, and that he was indeed the beloved whose natural disposition and nature were beautiful. His mother called for Abdul Muttalib, the Prophet's grandfather, who was circumambulating the Kaaba. He came hurriedly, and when he saw him, was filled with joy for attaining what he had hoped and wished for. He took him into the esteemed Kaaba and stood supplicating with sincerity of intention, thanking Allah Most High for his blessing and what he had bestowed upon him. The Prophet ﷺ was born in a pure state, naturally circumcised, and with his umbilical cord already cut by the hand of divine power, anointed, pleasant, his eyes penciled by the coal of divine concern. It is also said that his grandfather circumcised him after 7 complete nights. He held a feast to celebrate the Prophet's birth, fed the people, named him Muhammad ﷺ, and honored his dwelling. O Allah, perfume his noble grave with the fragrant scent of blessings and peace. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-muqtari fil kidami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul qawmayni wa sakalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabiyyuna al-amirun nahi wala ahadun abarra fi qawli la minhu wala nahami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habib allazi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtahimi. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayri munqasimi. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده أنت بعنصره يأتي ومرتدهم منه ومرتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يهديك رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واحسن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
At the time of his birth, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preternatural and unusual matters of the unseen realm occurred, paving the way for his prophethood, and as a notification that he is the chosen and elect one from Allah. The heavens were made secure against both the rebellious jinn and those with satanic natures. Shooting stars pelted every rejected one, attempting to ascend into the heavens. After his birth, the brilliant stars approached and drew near to him, sallallahu alaihi wasallam, and every hill and dale of the Haram Sharif were overtaken by their illuminations. There was an effusion of light that accompanied him, sallallahu alaihi wasallam, that illumined the palaces of Caesar in Syria. It was witnessed by those whose residence and abode were the basin-shaped valleys of Makkah Sharif. The elevated royal court of Khosrow in Ctesiphon, the ceilings of which were raised aloft and arranged by Anusharvan, fractured. 14 of its lofty balconies collapsed, and the kingdom of Khosrow was shattered by the terror of what befell and descended upon it. The fires worshipped in the provinces of the Persian Empire for thousands of years became subdued due to the rising of his luminous full moon and the radiance of his countenance. Lake Sawa, which was between Hamadan and Qom in the land of Ajam, receded and dried out. Its sources reduced to mere trickles, its once billowing waves ceasing. On the other hand, Wadi Samawa, a vast and desolate region between Kufa and Syria, became overflowing with water, while previously the area had been arid, unable to quench the thirst of any parched mouth. His birth was in the area of Makkah Sharif, known as Iras, the city whose trees are not cut and whose plants are not uprooted. Sallallahu alayhi. Of the scholars whose views have been reported on the topic, there are differences of opinion regarding the year, the month, the day of his birth, with the dominant view being that it was shortly after the time of Fajr, on a Monday, on the 12th of the month of Rabi-ul-Awwal, in the year of the elephant, in which Allah Almighty prevented it from entering the Haram, thereby protecting it. عاطر اللهم كبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك Medine, me, me,
बस मेरा दिल मुस्तर मदीने में सकूं पाएगा बस मेरा दिल मुस्तर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में सलाम शौक कहना जियो मेरा भी रो रो कर सलाम शौक कहना जियो मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रो मदीने में तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं नाज़ा हूँ के अब्बास नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार से निस्बत है नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन हम मानने वाले हैं हुसैन इब्ने अली के हर्फ आए अगर दीन पर तो फिर धार से निस्बत है हर्फ आए अगर दीन पर तो फिर दार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत The Prophet ﷺ was breastfed by his mother for some days and then by Suwaiba of the Aslam clan, whom Abu Lahab had set free when she brought him the good news of Muhammad ﷺ's birth.
She breastfed him along with her own son Masroor and Abu Salama, and was kind and affectionate towards him. Before him, she had breastfed Hamza, whose going forth to help the religion would be praised in subsequent years after embracing Islam. Muhammad ﷺ in later years would send gifts and clothes to Zuwayba from Medina, which she was indeed deserving and worthy of. He continued doing this until the fate of death visited her and she was buried uncovered. One view is that she died upon the way of her people who adhered to the pre-Islamic religion. Another is that she embraced Islam. This difference of opinion was acknowledged and reported by Ibn Manda. He was then breastfed by the young lady Halima of the Sa'ad tribe. Halima, due to her poverty, was declined by those of Makkah who were in search of wetness. However, before night fell, her life became full of abundance. After having previously been one of the straitened circumstances, she started producing milk in abundance, its whiteness being like the most precious type of pearl. The Prophet ﷺ was fed from the right breast and his milk brother from the other. Thus, after leanness and poverty, she became rich, and her old she-camel became corpulent along with the sheep. Every type of worldly annoyance and affliction was dispelled, and good fortune adorned and embroidered her for the garment of her wholesome and pleasant life. أكثر اللهم كبره الكريم بألف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته جبريل عكا ليلة
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो। तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है, तूने रहमते हक से पाया है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के पर्दे में, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के पर्दे में हक ने अपने जलवों का आईना सजाया है, अपने अपने जलवों का आईना सजाया है। आन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, अक्ल सबकी हैरान है, देख कर शहीदी को अक्ल सबकी हैरान है, देख कर शहीदी को। ये बशर तो है लेकिन क्यों न इनका साया है, ये बशर तो है लेकिन क्यों न इनका साया है। या नबी चले आओ इंतजार करते हैं, या नबी चले
महफिले सजाई है आपके दीवानों ने, महफिले सजाई है। या नबी मैं तुम पर क्यों न जान दिल फिदा कर दूं, या नबी मैं तुम पर क्यों न जान दिल फिदा कर दूं। हमने आपको पाकर तो खुदा को पाया है, हमने आपको पाकर तो खुदा को पाया है। दामने नबी आशिक अब न हमसे छूटेगा, दामने नबी आशिक अब न हमसे छूटेगा। हमने उनसे जो मांगा वो खुदा से पाया है, हमने उनसे जो मांगा वो खुदा से पाया है। उन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया, सारा जगमगाया, सारा जगमगाया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। We're going to read the last chapter, not the last chapter of the story, but this last chapter, and then inshallah we'll stand up for Salatul Salam. Then we'll sit back down and make Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. And he grew in a day, sallallahu alayhi wasallam, at the rate others would grow in a month, sallallahu alayhi wasallam. And this was due to the divine care that enveloped him from Allah Almighty, sallallahu alayhi wasallam. Thus he was able to stand up at 3 months old and walk at 5 months. And at 9 months he was speaking clear Arabic, sallallahu alayhi wasallam. The two angels split open his noble chest and extracted a clot of blood and removed from it the devil's share. They washed it with ice and filled it with wisdom and notions of faith, after which they sutured it together again. They then stamped him with the seal of prophethood. They weighed him and he surpassed 1,000 people of his ummah, the nation of goodness. He developed the most perfect of qualities in childhood. He was reluctantly returned to his mother by Dai Halima as a precautionary measure, lest something else might befall him which was worrying her. Dai Halima went to him, Sayyidina Muhammad in later years when he was married to the noble and pleasing lady Khadija, and he gave her gifts from his rain-like generous nature. She also visited him on the day of Hunayn, whereupon Sayyidina Muhammad rose for her enthusiastically, spreading out for her his noble cloak, a spreading of reverence and kindness. The correct position is that Dai Halima embraced Islam, along with her husband and children, both Dai Halima and her husband being counted amongst the prophetic companions by a group of the reliable hadith narrators. عَطِّرِ اللَّهُمَّ كَبْرَهُ الْكَرِيمِ بِأَلْفِ شَذِيرٍ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ वद्दुहा पाक सूरत में लाखों सलाम काबा कौसैन खिलवत पे लाखों सलाम मुझ
मुजतबा शान रिफ़अत पे लाखों सलाम मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जब हुआ ज़ौफ़े शान तीनों दुनिया का चाँद आया खिलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस वक्त मसऊदे बतहा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम रहमते हक की होने लगी बारिश बीनों दुनिया की लुटने लगी दौलत खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें वो ज़ुबान जिसको हर कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामे इलाही बहक के बनी फातिमा के बरदौल ईमान कुनी खातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلق على محمد وعلى آل محمد صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعدين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بلغ ثواب ما كرمه ونور ما كرمه هدية وسيلتنا به نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سيداتنا فاطمة الزهرة سيدنا إمام حسن وسيدنا إمام حسين سيدنا علي كرم الله الكريم وأصحاب رسول الله أجمعين والمشايخ الكرام خاصة مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية حضرت شاه نقشبند محمد ويسي البخاري أبو الفقراء أبو الخالق القسطواني سيدنا شيخ شرف الدين الداغستاني سلطان الأولياء الشيخ عبد الله الفائز الداغستاني مولانا الشيخ محمد ناظم علي الحقاني حاجي هذا السلطان سيدنا بير دستگیر سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا سلطان الهند خواجة غريب نواز سيدنا داد گنج بخشي سيدنا نظام الدين أولياء الشمسي سيدنا شيخ جلال الدين الرومي ابن نصر الدين وإلى أولياء الله المؤمنين الله سيدنا شيخ محمد أمين تقادي وإلى حضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا ورجال الله ورجال الغيب وإلى أولياء الكرام المجاهدين في سبيل الله وإلى نجباء ونقباء وأوتاد وأحياء وبدلاء وإلى رجال الله ورجال الغيب ورجال الصالحين والأموات الأموات المؤمنين والمسلمين والصالحين والصديقين لله تعالى. الفاتحة. سبحان ربي العلي على الوهاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. خمسة في بها الوباء الحاتمة المصطفى والمنتدى وابناه والفاتمة والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا وسيع الكرم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبدأ به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. O Allah, most merciful and kind, we ask you by the sake and the love and the honor of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, accept this gathering of us and accept our praising of Rasulullah sallallahu and worshiping to you, O Allah. Accept it because of the honor and love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the family of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Allah, we ask you to bless this mosque and to bless this community and to bless all of us and in our hearts
hearts put more love and iman and yaqeen in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, grant us to remember him and to remember you always, oh Allah. We cannot know Allah without Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we cannot be here without Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nothing in creation would be there unless if it was not for the creation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So oh Allah, grant us to honor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more and more, and by every breath of our life and every beat of our heart, for us to honor and praise and respect Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam more and more and more. And everything that comes in our way and everything which is an obstacle for us and every negativity that comes to stand in front of us from the devil's work or from our egos, oh Allah, let us overcome that. By the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, bless our parents and our ancestors, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, bless everyone who gives money and effort, their effort and their time towards feeding our brothers and sisters for the Langar Shareef in every mahfil. In this one especially, the brothers ask for dua for his parents. Oh Allah, accept from him his good wishes and make his parents to be with shifa and with happiness for him and for his family here and hereafter. Oh Allah, bless them and bless everyone here with a good life in Iman, in Islam, with Muhabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, with certainty in Iman with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and grant us all to have a good ending in this life, and to have the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when we leave this life and enter the next. You are the one who grants all needs without any calculation, oh Allah, and beyond anyone's calculations or expectations, oh Allah. So grant us and fulfill our needs and forgive us, and grant us your mercy and your generosity and your guidance and your help and your protection. Oh Allah, grant us to be protected from every negative thing, from all anger from people, from hasad from people, from envy of people, from badness of people, from black magic, from all the negative things in this world. Oh Allah, grant our faith to overcome all these negativities and grant our faith to increase, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna wa afu anna wa ighfir lana warhamna wa tub alayna wahdina warshidna waskina. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا واشرنا زمرة تحت لوائه غدا. اللهم اشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير حساب وسترك من الصالحين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم الظالمين والكافرين. فانصر سلطاننا وسلطان المسلمين سلطان الإنس والجن سيدنا محمد المهدي عليه السلام. أزهره الله أجابنا لا أدرك الله يا الله. Oh Allah, most merciful, bless and honor our Shaykh more and more and more. Maulana Shaykh Mehmed, Maulana Shaykh Nazim, all my Shaykh, everyone's Shaykh. Through them we have goodness in our life, through them we have guidance in our life, and through them we come to love, really love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, honor them more and more and more, raise their station more, and grant us to be with them in dunya and akhirah. Bijahi man la nabiy ba'dahu wa bisri surat al-Fatiha. سبحان ربك رب العزة عما